So today we are going to do the spoken test, and for the first spoken test we will start from the bahasa. Okay, kita akan mulai dari tes lisan bahasa Indonesia. Louis Cartel. Sebutkan contoh teks non fiksi. Surat kabar, ensiklopedia, kamus. Okay. Eze, menurut pendapatmu, Ridwan, menurut pendapatmu, apa perbedaan antara antonim dan sinonim? Antonim perlawanan kata, sinonim kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Oke, good. Jevin, buatlah kalimat majemuk menggunakan kata atau. Atau Ya, kamu lebih suka minum teh atau kopi? tetapi Tetapi kamu menggunakan kata tetapi. kopi itu pahit. No, kamu buat satu kalimat yang di dalamnya ada kata tetapi. Hah? Kamu buat satu kalimat yang baru, tapi di dalamnya ada menggunakan kata tetapi. Oh. Saya suka minum saya suka makan coklat tapi itu tidak sehat. Oke. Alves, sebutkan bagian-bagian buku. Organ kan, Sir? Bagian-bagian buku. Oh, kepala, pundak, Bagian-bagian buku. air tubuh, sampul buku, Edward. halaman, Oke. judul. Dengarkan baik-baik, lanjut. Ulang Kalves, sebutkan bagian-bagian buku. Sampul buku, halaman, dan judul buku. Oke. Nomor 5. Sebutkan contoh satu majas personifikasi Edward. Ranting-ranting itu ikut menari. Ranting-ranting itu Ikut menari. kenapa itu disebut majas personifikasi? Ngawan lah. Yang kedua, sebutkan contoh teks non fiksi Edward. Bahasa Lukas dan jelas. Oh iya. Fiksi ya. Gimana bisa? Oke, Kalves. Bagian-bagian buku sudah. Ini Edward. Bagian Sebentar ya. Oke, menurut pendapatmu, apa perbedaan antara antonim dan sinonim? Antonim adalah lawan kata, sedangkan sinonim adalah persamaan kata yang memiliki makna yang sama. Persamaan kata. Oke, Jevin. Sebutkan contoh teks non fiksi. Buku artikel, buku pembelajaran, dan surat kabar. Oke. Don't talk. Eze. Berikan satu contoh penggunaan majas personifikasi. Majas personifikasi bisa? Enak. Cartel. Buat kalimat menggunakan kata atau dan kata tetapi. Kamu suka kopi atau matcha? Oke. Tetapi? Saya ingin makan, tetapi saya tidak lapar. Okay. Next question. Berikan satu contoh penggunaan majas personifikasi. Ya. Sure. Urutkan satu penggunaan kata. Just kidding, saya.
Ranting-ranting itu apa tuh? Ranting-ranting itu. It's okay, just go. Sure, it's okay, just go. Ranting-ranting itu. Ranting-ranting itu Kartel. ranting-ranting itu bernyanyi mengikuti aluran lagu. Okay, it's correct. Next. Berikan contoh teks non-fiksi. Mata orang itu memiliki rabun. Oke. Javin, menurut pendapatmu, apa perbedaan antara antonim dan sinonim? Antonim itu lawan kata, tetapi sinonim itu kata yang maknanya sama tapi Ulang. antonim adalah lawan kata, sedangkan sinonim adalah persamaan kata. Oke, Kalves. Berikan satu contoh majas personifikasi. Ranting itu menari-nari. Itu aja. Ranting itu menari-nari. Iya. Oke, Edward. Sebutkan bagian-bagian buku. Stasies buku, sampul belakang buku, bungkung buku, sampul depan buku, judul buku, dan halaman. Oke, good. Just take the turn, Edward. Now we move to higher education. Your name is Ezekiel, right? How should they call you? Eze or Easy? Easy. So your name Ezekiel or Ezekiel? Ezekiel. Okay, I see. Now Edward. Okay, first question, Edward. How we can preventing unpleasant body odor? How can we prevent the unpleasant body odor? Make it quick. Ezekiel. Cannot? Okay, next, Kalves. Why the sebaceous and sweat glands is important to your skin? Let's go, sir. Move a little bit. Ken? Okay, Javin. What happened if the sebum and the sweat remain on your skin for too long? It will block the pores of your skin. Okay, nice. Easy. What age you will be experiencing the puberty? 9 until 9 until 13. 9 until 13. Are you sure? It's not correct. 9 until 18. 9 until 18. Kartel, in your opinion, how to prevent pimples from our face? Prevent by washing our face Washing your face, yes. before we sleeping, and then Okay, next question. How can we prevent the unpleasant body odor? by taking a bath. Taking a bath. Next.
and use by using soap Okay, taking a bath by using soap. Next. and use deodorant. Okay, very good. Easy. In your opinion, easy. How to prevent the pimples from our face? How to prevent the pimples from our face? I don't know. Okay, next question. Javin, why the sebaceous and the sweat glands is important to your skin? Because to prevent the pimple from your skin. To prevent? The pimple from your skin. Okay, next. How can we prevent the unpleasant body odor? Using deodorant. Okay, using deodorant. Next, only that? You only have one? Okay, you only have one. Edward, what age you will be experiencing the puberty? 19. 9 until 18. Just take your turn, Edward. What happens if the sebum and the sweat remain on your skin for too long? No, cannot. Okay, what happens if the sebum and the sweat remain on your skin for too long, Alves? It can cause pimple. It can cause pimples. Only that? I think that is not the answer. What happened? Only that? It can cause pimple. In your opinion, how to prevent pimples from our face? Wash your face regularly. Only that? Yes. Next, there is no another way to prevent pimples from your face? Okay, easy. How can we prevent the unpleasant body odor? Take a breath. Take a bath. Next. Only that? Confess. Why the sebaceous and sweat glands is important to your skin? Oh, yeah. Sorry, my bad. To protect our skin from harmful microorganisms. Okay. Nice. Confess, yeah. Okay, I think that is all for our oral quiz today. Thank you. You can go to the class now.